Edenyo waliwo omusajja yali mugagga nnyo ku kyalo. Omusajja oyo nga ekyalo kyonna kyonna kimutya. Okumanya omusajja oli yali ayina ssente nga buli kimu kyonna kyonna kyalagira baba balina okubeera nga ate munnange bakikolerawo. Omusajja oyo okumanya yali musajja nga ayinamuko kasente nga musajja mugagga nnyo. Tolaba nti abantu akadde kano baddira ne bateekawo security cameras ewaka waabwe, abalala balunda embwa ne babeera nga ate munnaye baziteeka mu bikomera byabwe. Omusajja ono yali ayina engo yali alunda era nga waba takkiriziganya naawe addira nabeera nga ate akusindikira engo zino ne zibeera nga ate munnange zikolako era oluvannyuma nga zimaze okubeera nga tezikola emirimu nga zikwata ekkubo nga ziddayo ewaka mu kikomera kye. So time yatuuka engeezo ne zibeera nga tezitandika okulya abantu ab'enjawulo ku kyalo era ekyamazima kiri nti abantu baatuuka ekiseera ne beera nga tebaggwawo ku kyalo ekyo era engeezo nga bwe nkutegeezezza zaagendanga ne zibeera nga tezirya abantu ab'enjawulo ku kyalo naye nga zimaliriza zikomyewo ewaka we zaali zibeera wali mu kikomera ky'omugagga. So time yatuuka abantu ku kyalo ne baggwako. Engo zino okumanya zaali zamanyira okubeera nga tezirya abantu. Ewaka awo omusajja we yali yali ayinawo abaana ng'ayinawo n'omukyala munange olunaku lumu yali taliiwo agenda okubeera nga ate munange addanga. Engo zino zaamwefuulidde nga ziridde abaana be nga ziridde mukyala we era munange yagenda okubeera nga atamaga amagaati ng'engo zino zaamulinze dda nga tezikkuse bulungi era naye zaamaliriza munange ezimulidde. Olugero olwo alwatuukidde ddala ku mbeera eriwo ku bafuutu soldiers munange omwami Joel Ssenyonyi era ng'ono ye leader of opposition mu ggwanga lyettu Uganda era nga wa kibiina kya NUP. Olunaku olwaleero waliwo amendment bill egenda okubeera nga ate etambula mu Parliament era nga amendment bill eno kooti y'amagye ekkiriza okubeera nga ate ewozesa abantu ba civilians. So ab'opposition bonna bonna beekutte ne bagamba ki kye tuyinza okubeera nga ate tukola. Ekyamazima kiri nti tuba tufulumye Parliament tekikola makulu, etteeka lijja kuyita. Bwe tuba tubadde mu Parliament era still kintu kye kimu, etteeka lijja kumala liyite kubanga ffenna tukimanyi bulungi nnyo mu ggwanga lyettu Uganda ab'opposition batini nnyo okusinga abantu abali mu ruling party oba ba MPs aba ruling party ya NRM. So okubeerawo kwammwe okufuluma kwamwe mu Parliament kiba tekiina nnyo makulu ge kigenda kubeera nga tekikola. So olunaku olw'ejjo leader of opposition Joel Ssenyonyi yavuddeyo nabeera nga temunaye akola speech ey'enjawulo n'agamba nti tetusobola kubeera nga tetufuluma Parliament weewaawo nti ne tuba tuyingidde mu Parliament eyo etteeka lino ligenda kubeera nga teriyita. So kye tugenda okubeera nga tetukola tugenda kwata ekkubo tugende tubeereyo mu Parliament eyo ali tuteekewo embeera yonna yonna kugamba tucyankalanyemuko kati ntini awo naye ng'ekyamazima ly'etteeka lijja kumala libeere nga ate liyita. Naye bafuutu soldiers kye baakoze Joel Ssenyonyi, abaana kye baakoze Joel Ssenyonyi bannange si bwe bano babadde nga bamuwaana buli ddakiika bwe bawaana Bobi Wine bwe bawaana ani. Abaana kye baakoze Joel Ssenyonyi beerabidde nti munnange oye mukama waabwe. So ngenda kubeera nga tenkuterawo owulire abaana abo biki byasobola okubeera nga teboogera ku Joel Ssenyonyi ku nsonga z'okubeera nga temunnange yakkiriza ababaka aba opposition bakulembera okubeera nga temunaye bagenda kukkiriza okutuula mu Parliament eyo olunaku olwaleero nga amendment bill eyo eyitagenda wasaba mu comment section teekawo endowooza olowooza ki ekyandibadde kikoleddwa oba kyalibadde kikolebwa mu kana akadde naddala nga aba opposition batine nnyo ku abo aba ruling party kubanga yo ruling party yesinga obungi ate n'ekirala si buli opposition tagenda kubeera nga ate awakanya etteeka lino olw'ensonga nti omusajja yasooka n'abeera nga ate abawaayo nusu 10 awo mujjukira bulungi nnyo ndowooza mwezi guwedde abasobola okubeera nga ate munaye bafunayo buli omu 10. So abamu surprisingly of course bajja kulabikako mu Parliament, abalala bajja kuvayo bakkirize nti okay kale katumale gakkiriza, abalala abatinitini bajja kubeera nga ate of course babigaana. So genda wasaba mu comment section ateekawo endowooza we naba kugyerooza ngenda kwongerako n'obutambi bulala bungi nnyo of course ku mbeera yonna yonna nga bw'eneetambulaga etteeka liyita likinga sharingirako abalala nga bw'osobola comment section always ebeera open subscribing nga twegatteko mu butongole oleme kubeera nga tosuwa amawulire kikabo kitate mu budde nkomawo temubaawo. There's two bills which are problematic, one more problematic than the other. The first being the Political Parties and Organizations Amendment Bill, where they are seeking to force political parties to sit and have negotiations and discussions and that kind of thing. It's problematic. It's hinged on the funding that political parties that have representation in Parliament get. That's passed by Parliament. And so the mover of the bill, or whoever sent her to move that bill, to propose and promote this bill, is saying parties that are not part of the National Consultative Forum will not receive funding that is passed by Parliament.
that's interesting, because National Consultative Forum is a creature of law. I know for a fact that the target has been, especially NUP, that decided to stay away from iPod. And we did give our reasons, but NUP is part of the National Consultative Forum. In fact, we are the vice chairs of the National Consultative Forum, because legally the party in government chairs, then the leading opposition party seconds and nominates the vice chairperson. And previously, the vice chairperson we had nominated as the party was Honorable Jolly Mugisha. When she passed on, we nominated Councillor Benjamin Katana, who is the vice chairperson of the National Consultative Forum. As opposed to trying to force parties, you see it, let's talk by force and so on. We show goodwill by doing what is right. Our concern has always been the persecution. Stop persecuting us as leaders in the opposition and our supporters. Release all political prisoners. Let us as political parties, all the different political parties, especially those in the opposition, let them be able to go out there, do mobilization the same way NRM does and so on. That way, you just might entice us to say, okay, you want us to sit on a round table, let's sit. Because there's goodwill out there. But it doesn't make sense for you to say, let's sit, talk, have a cup of tea, take pictures and so on. But tomorrow when we say we are going to Arua for mobilization activity, police and the military will be waiting for us to foil our activities. So those are the things that need to be worked on. Otherwise, don't think you can force people to say, you sit in this room and talk by force. By the way, you could even force them to enter the room, but you're not going to force them to speak, to have genuine negotiations. We have agreed this morning as the Joint Opposition Caucus that while we do hear all those different views, it's important that we use the platform that we do have, the legally provided for platform that we do have, to push back. Is it going to be easy? Certainly not. But it's a platform that we must be able to use, that we get to be on record. It's important. It doesn't necessarily mean that we shall win. We could win, by the way, but it's not guaranteed. But it's important that we get to have our say on record, so that tomorrow we even have a basis for challenging whatever we would like to challenge. If we choose to go to court, for example, assuming we choose to go to court, because there's several grounds anyway that we can rely on, we shall need a basis, having been present, having had our say on record, and then you use that to challenge, whether it be in court or whatever else. But also importantly, we should not, even with all the challenges that are thrown at us, we should not give up easily. And we'd like to appreciate the people of Uganda who are very resilient. They have been boxed in a corner, they have been persecuted, but they don't stop. And we encourage them to keep fighting. You've heard some people saying, you who talk on Twitter, on social media and so on, when you talk, what value does it add? We think that it adds value, and that's why we encourage Ugandans, don't keep quiet. No one should tell you don't use that platform, that when you speak on social media, nothing changes. No, it adds value in the grand scheme of things. So don't stop tweeting, don't stop speaking on social media, use those platforms. And it's the same thing we are saying as members of Parliament. Let's use the platform that we have also to push back. The ruling was unequivocally clear. Civilians, the military courts don't have jurisdiction to try, not just civilians by the way. It said even military persons, if they have committed an offense that is triable by the High Court, the military courts don't have jurisdiction to try those offenses, whether it is a civilian or a soldier. The exceptional circumstances which people are trying to clutch onto is if there is an offense that is not provided for in our Penal Code, our Penal Code Act. An offense that was not envisaged. But that's not the case, because all the offenses which the military court has been trying are triable by the High Court because they are provided for. So that should not be an excuse. I elaborate further on the 100 million shillings. I don't know what further elaboration, because we have stated all there is regarding this matter. That this was a bribe to members of Parliament. It was wrong. And that's why it was given to them in the middle of the night
not through the channels through which members of parliament always receive money. You remember, even previously during Tojikwata Court, 29 million shillings was given to members, apparently to go and consult their voters. The opposition at the time and its leadership sat and said this is wrong money, even though by the way it was channeled through their accounts. They went and withdrew it and they handed it back to parliament. But this time round, no, it was not even channeled through our accounts. Members were going still in the middle of the night wearing hoodies, some entering here parliament, others entering homes, stealthily receiving this money. That was the problem with it. And since then, some have come out to admit. I wrote to the Inspector General of Government over this matter, asking her to investigate because there's overwhelming evidence, including some members who have acknowledged that for them they received the money. The IGG has not gotten back to me. I'm going to remind her, just in case she's forgetful, or that she became too busy and did not attend to that matter that I wrote to her about. Our house is a house of record, and that's why we always get disappointed whenever the speaker pretends that she doesn't know who has invaded the house, chase away journalists and beat up members and so on and so forth. Because when we put it to her the other time, she said, even me, I don't know. I said, really? That's pretentious, of course. It's a house of debate, and so we are not going there to use manpower. We are going there tomorrow to use brain power. That's what we are going for, and that's why there's a dress code which is prescribed. We come clad in suits. If they wanted us to come to fight, they would tell us in advance, wear track suits or trainers or whatever. So we are coming to deliberate. It's just that, of course, when we overpower them with brain power, they choose to use manpower and violence because that's what they have. But we are coming to push through our views and thoughts based on law. Samui, Yoweri ssenyonyi, Yoweri Jowero. Enkya nkulinze boyo ogituulemu. Gituulemu, mubye bikotikoti byo. Oyasandika okasoma honorable speaker, according to this bill bichani, oyasamirire. Ate mukama nyama enkya nino okuva olunaku lw'enkya ngenda bali na unlimited time. Gwe Yoweri ssenyonyi bino byoyagala eno etoni gyoyagala twogeremu naawe. Eno etoni netukugamba mu mutima mulungi sabo taata omwagala mu bukakkamu n'empisa zetuja kyalina kubanga empisa nsonyi ate ensonyi zibeera ng'obulamu tebuli mu matigga. Tuli mu matigga tetukyalina mpisa tukugambako mu bukakkamu obusembayo mufulume palamenti otunnyonnyola eb'ekisiru byammwe mutwasamira bino byoyagala. Kati sabo gwe mukama waffe gwe mukama waffe alakatuge nasimbe kuli so tulina okulwanya tukozesa kazina okava tukugambe akazina kasulewo oyasa mutugamba ese manyambu tunasigala yegwe Yoweri ssenyonyi oba Jowero tugambe yegwe Jowero oba Yoweri ssenyonyi. Totusiriwaza mukadde waffe mwana betwabiko epodikisi byamwe mwana. Tuli mu revolution mu lutalo lulala nnyo tuli muli mu hakasandi democracy mu Uganda mwali atacyakola. Democracy ali mukozesebwa mu abali mu majority mu parliament mu nyigiza general population ere Uganda eri waka biki byosirwaza abantu ngaddiwe masimbe kuli nali bakuli. Honorable Ssenyonyi tondowooze santi bulijjo weefuula bwefuuzi mweru naye nga toli mwerufu. Toyinza kubanga enkya ye sitting olwaleero nga lumutudde ne simanyi joint opposition caucus mune mukola okusalawo nti enkya mugende mu city ne mutakuliyetingawo space kuwulira nti okwo okusalawo kwammwe bannayuganda bagenda kuliyakitinga batya ku kwo olumulwana mwagala mugendeyo. Abantu tutuloozesa nti ate sente ze baagabana mu mwazitwaliramu nti just muli amuteekawo butesi kibeera naye nga mwebwe mukubakwata sente. Toyinza mwandibadde kuno okusalawo kale kwandibaddewo joint opposition caucus nga mugamba nti muwuliriza abantu kye bagamba ne muwuliriza abantu bagamba kikusalawo kwammwe kwe musazeewo muvudde ku mubala bulijjo mutugamba nti mutambulira kumanyiga abantu kye babagamba. Gwe kennyini weetemye engalike n'oga nti abantu bulijjo mubawulira ku mutimbagano nga boogera nga bagamba nti ababaka temugenda yeeyo. Bannayuganda muze mubalaba ku mitimbagano nga bagamba naye bannanga ab'opposition lwaki olutula lw'enkya temulwepena mululeke
abantu bano batule bonga bo bayise etteeka lye baagala okuyisa wakiri nga temuliiyo era bannayuganda bano tubawuliriza kitegeeza opinion y'abantu ebadde kyebbanga lyonna eddoboozi ly'abantu libadde kyebbanga lyonna nti temugendayo lwaki abantu batuuse ku eyo level nga baga temugenda mu parliament ate nga be babasindikayo olw'ensonga ekyo kyogamba mbu musimanyi mugenda kisimbira ekkuuli mubadde mukikola again and again and again it never brought results. So kati tugambe nti odefyinze ku bantu awo oba teweetemye nga like nti tuwuliriza abantu batugamba ki kati abantu ababagamba be muweereza bakama bammwe mubadefyinzeeko. Does that make sense? Does that make sense nga abantu oganti bulijja abantu be batugabe bakama baffe kati bakugambye nti munne byonna mubigezezzaako abantu bazze ne bekalakasiza ku parliament bababye emigo abalala babayodde babasibye mutaddewo oko nembeera mu parliament munda ne babalala ne babamenya bali mu bugaali kati temugendayo. Gwe ensonga ki gy'owadde abantu nti lwaki ebyo byonna bye mutugambye tubiwulidde naye kali ka platform kaffe tutuddemu nga joint opposition caucus ne tuteesa ku nsonga eno era tukanyiza nti olunaku lw'enkya tubeere mu parliament lwaki eyo space yaffe tulina okugikozesa. Ng'eyakusindikawo yabadde ng'ebbanga liryo n'akugamba nti ku luno temugendawo ekyo it would be loud nti ababaka bakola ki baagaana okulinnyawo ekyo temulina kyemwekwasa kubanga kyemugendako wali tukiyita kuteesa ate kyogenda okuteesaako gavumenti ekirinamu interest anything nga gavumenti ekirinamu interest you can never win. Ate nga bw'okimanyi nti genuinely mumanyi nti mugenda kuteesa bw'oba ogenda kuteesa you are not going to dictate. Kitegeeza bw'obanga togenda ku dictatinga nga ne gy'ogenda okuteeseza okimanyi nti majority takes it all ojustifyinga nti bannange twateekawo parliament naba opposition bajja ne bateesa after okuteesa kwonna abangi basalawo kino nga nabali baganye. So enkola ya parliament nga bwemanyiddwa nti abangi kye bagambye kyekikolebwa you are justifying it ng'olwetteeka oli justifyinze. Kati bannayuganda njagala mubuuka abasajja bano bazibu muteekerere baleta tebabali ba breakingiranga mu down kati baateekamu obuntuntu obuliruuzi bwe bamanyi nti abopposition bwe banaabeerabeerawo era bajja kujja nti twataddewo embeera bwe twataddewo embeera bagenze etteeka balyetegereze baateekamu n'obuntuntu bwe bamanyi nti obwo bajja okulondamu ffe bajiwando bajje batuwuddiise nti tulina bye baali bataddemu bye twagamba basikemu babiteekamu ebyobusiru byabwe. Ngenda kujja mu party endala ba breaking it down ebyobusiru bye bagenda bwe bateesa bagaye nti twajjamu bino tulina bye at least tulina bye twajjamu naye nga mwebiri ebyobusiru ngenda bibabuulira mumanye nti mulabe bye baateekamu nga bakimanyi nti oba naatuuka bo bayinamu government ya Museveni eyina byeyagala byeyinamu interest biyite kati neteekamu ebyobusiru bye banaga nti abopposition baateekawo embeera ne baga nti muteeka bibeeke ebijjibwamu kati mumulooze nti okubeerawo kwabwe kwalimu ebibala kuba balina bye baagamba era ne babijjamu naye nga babiteekamu intentionally nga bamanyi nti ebyo bimu kubijja okugibwamu kutosiriwalirako. Honorable Ssenyonyi ng'ogenda kummenya omutima bwe n'abalaba enkyanga mugenze mu siitingi bannayuganda bameka boogenda okumenya omutima ng'ekigambo kyabwe kibadde kimu temugendayo. Bano bakyatuwulira bannayuganda bano bakyatuwulira kyekigenda okufuula enjawulo ku Museveni nti abantu bakugaye munnaye Honorable Ssenyonyi gwe leader opposition temugendayo nti kana ka platform kaffe mukatujjeko togenda kuba nanjawulo nabali abaga nti twayigga ensolo yaffe togenda kumala gatutwala otyo. Kati naawe kyoba ogambye bannayuganda nti wadde muŋŋambye nti sigendayo naye kali kantu kaffe ogenda kuba ofaananyibwa otyo ogenda kuba nze tokyalina kyoŋŋamba bye mugenda okuteesa togenda kuteesa nti ogenda kudictatinga wabula mugenda kuteesa ng'okimanyi olina okukkiriza mu kuteesa olina okukkiriza ebigenda okuvaayo majority bwegamba bweti kyebeegambye weetaba mu kuteesa okakasa nti mu gavumenti ya Museveni mulimu democracy nti twabakkiriza ne bajja ne bateesa nabo baagaana naye ngeri parliament munnaye gyetambulira ku majority byebyo ebyavaamu. Kati
olwo kati ngera bannayuganda otugamba mbutwe kalakase kitegeeza etteeka liyisiddwa mu mateeka. Museveni atunyigiririza mu mateeka and you are contributing to that. Museveni tatunyigiriza nti atukola ayita mu mateeka n'atunyigiriza ng'omuntu talina wajja kuwakanira kubanga kye mwakola muba mukikoze mu mateeka. Kati eryo etteeka limala okuyita bwe lityo ng'ababaka bonna baliteesaako kitegeeza okubeera nti involving yourself in that kuteesa kiteekawo etteeka neekakata nti ettuufu okubeerawo kubanga mu mwabeerawo abatono enamba yammwe neetakola kina bali abangi. Mumugenda bugenzi ku justifyinga tteeka tewali kirala naye nze ogenda kuba tokyalina ky'oŋŋamba once custodifying okuva ku bantu ababaka mwenna bagenda okudifying okuva ku bantu kye babagambye mugenda kuba temukyalina kye mutugamba. Yes, amount. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.